El sol se derramaba como mil sobre las calles de Granada. Pero en el corazón de Javier había una tormenta. Senadú en la sala de su pequeño apartamento. Sostenía una invitación arrogada. La graduación de Diego, su hijo, el chico que había criado con todo su amor. Amigo de la familia. Esas palabras, pronunciadas por Diego en una conversación casual días atrás, resonaban en su mente como un eco cruel. Javier, de 45 años, había dedicado su vida a Diego desde que lo adoptó a los 3 años. Recordaba cada noche leyendo cuentos, cada partido de fútbol, en el que lo animaba desde las gradas, cada lágrima que secó cuando el mundo era demasiado duro. Pero ahora, a punto de cumplir 18, Diego parecía decidido a mantener un secreto que Javier nunca quiso que fuera tal. Que él, su padre, era gay, y que Miguel, su pareja desde hace una década, era mucho más que un amigo. El timbre sonó, rompiendo el silencio. Era Miguel, con su habitual air despreocupado, aunque sus ojos oscuros reflejaban preocupación. ¿Sigues pensando en eso, Javi? Preguntó, sentándose a su lado. Javier asintió, incapaz de mirarlo. No entiendo por qué la vergüenza. ¿Acaso no hemos sido una familia para él? La voz de Javier temblaba. Y Miguel, con su calma característica, le tomó la mano. Del tiempo. Es joven, está confundido. Granada no es Madrid. Aquí las cosas son pesan. La ciudad, con sus callejones antiguos y su mezcla de tradición y modernidad, había sido testigo de su historia. Javier y Miguel se conocieron en una pequeña librería del Albayazín. Entre estanterías polvorientas y charlas sobre Lorca. Fue amor a primera vista. Un amor que creció fuerte, pero que siempre tuvo que sortir miradas y murmullos. Cuando adoptaron a Diego, un niño huérfano de Málaga, sabían que no sería fácil, pero nunca imaginaron que el rechazo vendría de él. Diego, por su parte, estaba en su habitación, mirando su toga de graduación colgada en la pared. A sus 18 años, era un joven alto, de piel acidonada y ojos vivaces, pero cargaba con un nudo en el pecho. Amaba a Javier, su padre, y a Miguel, que siempre había estado ahí. Pero en el instituto, las burlas sobre los dos papas lo habían marcado. Decker, amigo de la familia, era más fácil que explicar, más seguro que enfrentar las miradas. Sin embargo, cada vez que lo decía, sentía que traicionaba algo sagrado. Esa noche, mientras Granada dormía bajo un cielo estrellado, Javier tomó una decisión. No confrontaría a Diego, no on. La graduación sería un nuevo comienzo, una oportunidad para sanar las heridas invisibles. Pero en su corazón, la duda persistía. ¿Podría su hijo alguna vez aceptarlos plenamente? La Plaza Nueva estaba abarrotada de familias el día de la graduación. Javier y Miguel, vestidos con elegancia discreta, ocupaban asientos en la tercera fila. Javier no podía apartar la vista de Diego, que subía al escenario con una sonrisa nerviosa. Diego Morales López, anunció el presentador, y el corazón de Javier se hinchó de orgullo. Pero cuando Diego, al tomar su diploma, miró hacia ellos y desvió la mirada rápidamente, algo en Javier se rompió. De regreso a casa, el silencio en el coche era denso. Miguel intentó aligerar el ambiente con una broma, pero ni siquiera él podía ignorar la tensión. Diego, senadú atrás, jugueteaba con su diploma, evitando sus ojos. ¿Estás contento, pequeño? Preguntó Javier,
forzando una sonrisa. Diego Asensio, pero su respuesta fue un murmullo. Esa noche, mientras Miguel preparaba la cena, Javier encontró a Diego en el balcón, mirando las luces de la Alhambra a lo lejos. Hijo, ¿pasó algo? Preguntó, sentándose a su lado. Diego suspiró, sus manos apretando la barandilla. No es nada, papa. Solo estoy nervioso por la universidad. Eso es todo. Pero Javier sabía que no era todo. Había algo más. Algo que Diego no podía decir. Los recuerdos de los primeros años juntos volvieron a Javier. Cuando Diego llegó a sus vidas, era un niño tímido, con ojos grandes y un miedo que solo el amor podía curar. Javier y Miguel le dieron un hogar, pero también enfrentaron los prejuicios de una sociedad que no siempre entendía. En el colegio, Diego había soportado burlas, y aunque Javier siempre lo defendió, sabía que esas heridas no sanaban fácilmente. ¿Es por nosotros? Preguntó Javier, su voz apenas un susurro. Diego lo miró, sorprendido, y por un momento pareció que iba a hablar. Pero luego negó con la cabeza y entró en casa. Javier se quedó solo, con el peso de un amor que, por primera vez, sentía que no era suficiente. Los días siguientes fueron un torbellino. Diego se preparaba para mudarse a Barcelona, donde estudiaría arquitectura. Javier y Miguel lo ayudaban con los preparativos, pero la distancia entre ellos crecía. Una tarde, mientras empacaban libros, Miguel encontró una carta que Diego había escrito pero nunca enviado. Estaba dirigida a ellos. Queridos Papa y Miguel, comenzaba. Las palabras eran un torbellino de emociones. Gratitud por todo lo que le habían dado, pero también una confesión dolorosa. Diego admitía que le avergonzaba presentarlos como pareja en público, no por falta de amor, sino por miedo al juicio de los demás. Quiero ser valiente, pero no sé cómo. Terminaba la carta. Miguel, con lágrimas en los ojos, le pasó la carta a Javier. Tenemos que hablar con él, dijo. Pero Javier, abrumado por la tristeza, no estaba seguro de querer enfrentar esa verdad. ¿Y si lo perdemos? Preguntó. Miguel lo abrazó. No lo perderemos si somos honestos. Él necesita saber que lo amamos, sin importar qué. Esa noche, reunieron a Diego en el comedor. La conversación fue difícil. Diego, con la voz entrecortada, admitió que las burlas en el instituto lo habían marcado más de lo que quería aceptar. No es que no los quiera. Es que no quiero que los demás los miren mal por mi culpa. Javier sintió una mezcla de alivio y dolor. Por primera vez, entendía el peso que Diego cargaba. La partida de Diego a Barcelona marcó un punto de inflexión. En su nueva vida, lejos de Granada, comenzó a explorar quién era realmente. En la universidad, conoció a personas diversas, historias que lo hicieron cuestionarse. Una noche, en un café cerca de la Sagrada Familia, conoció a Elena, una estudiante de arte que hablaba abiertamente de su hermano gay. Sus palabras, llenas de orgullo y amor, tocaron algo en Diego. Mientras tanto, en Granada, Javier y Miguel intentaban reconstruir su rutina sin Diego. Las noches eran más silenciosas, los días más largos. Javier, que siempre había sido el más emocional, se sumió en un proyecto. Escribir un libro sobre su vida como padre gay. Era su forma de procesar el dolor, pero también de dejar un legado para Diego.
Una llamada inesperada cambio todo. Era Diego, su voz temblorosa pero decidida. Papa, Miguel, necesito contarles algo. Les hablo de Elena. De como sus conversations lo habían ayudado a ver las cosas de otra manera. Quiero que vengáis a Barcelona. Quiero presentaros como mis padres, como lo que sois. El viaje a Barcelona fue un torbellino de emociones. Javier y Miguel llegaron a la ciudad con el corazón en la mano. Diego los esperaba en una plaza llena de vida, con Elena a su lado. Por primera vez, Diego los presentó sin dudar. Estos son mis padres, Javier y Miguel. Las palabras, tan simples, fueron un balsamo para Javier. Paran el día juntos, explorando la ciudad, riendo como no lo hacían en años. Elena, con su energía contagiosa, les mostró sus rincones favoritos. Pero lo más importante fue la conversación que tuvieron esa noche, en un pequeño restaurante. Diego se abrió como nunca antes, admitiendo sus miedos y su deseo de ser mejor. No quiero esconder más. Quiero que el mundo sepa lo que significáis para mí. Javier, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Diego. Hijo, solo queremos que seas feliz. Y que sepas que siempre estaremos aquí, sin importar qué. Miguel, siempre el más pragmático, añadió. Y si alguien tiene un problema con eso, que es lo guard. Todos rieron. Y por un momento, el mundo parecía más ligero. De vuelta en Granada, Javier y Miguel comenzaron a participar más activamente en la comunidad LGBT local. Organizaron charlas en escuelas, compartiendo su historia para que otros niños como Diego no tuvieran que sentir vergüenza. Diego, desde Barcelona, se unió a un grupo de apoyo para hijos de familias no tradicionales, encontrando una comunidad que lo entendía. Una Navidad, Diego regresó a casa con una sorpresa, un cuadro que había pintado con Elena, inspirado en su familia. Representaba a tres figuras bajo un naranjo, con la Alhambra de fondo. Estos somos nosotros, dijo Diego, su voz llena de orgullo. Javier no pudo contener las lágrimas. Era la primera vez que sentía que su familia estaba completa. Años después, el libro de Javier se publicó. Titulado Amor sin etiquetas, se convirtió en un testimonio conmovedor de su viaje como padre. En la dedicatoria, escribió, para Diego, mi razón de ser, y para Miguel, mi hogar. El libro tocó corazones en toda España, inspirando a familias diversas a abrazar su verdad. Diego, ahora un arquitecto exitoso, regresó a Granada para el lanzamiento del libro. En el evento, frente a una multitud, tomó el micrófono. Mis padres me enseñaron que el amor no tiene reglas, solo corazón. Y hoy estoy aquí, orgulloso de ser su hijo. Javier y Miguel, desde el público, se miraron con lágrimas en los ojos. Las palabras de Diego, tan diferentes a aquel amigo de la familia, eran la prueba de que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra su camino. En las calles de Granada, bajo la luz de la luna, su familia brillaba, más fuerte que nunca.